Ethiopia says journalists should work on the burning questions of the public at large in a positive, problem-solving way. But what happens if you decide to try and hold the government to account? Well, human rights groups say the chances are you'll end up in jail under anti-terror legislation that's being used and abused to stop the media reporting the truth. That's what we'll be discussing this week on Africa Today. Ethiopia would prefer its journalists to concentrate on good news, and there's plenty of that around. The country has been hailed as an African lion, overtaking Kenya to become East Africa's largest economy. But those who hold the government to account are increasingly under attack. 5 journalists are currently detained in Kaliti prison near Addis Ababa, with Somali reporter Mohammed Awes serving a sentence of 27 years. Human rights groups fear the West is looking the other way because Ethiopia has long been a key ally in the so-called war on terror. Groups like ማንም ህገ መንግስቱን የማክበር የማስከበር ኃላፊነት ግዴታ አለበት። ህገ መንግስቱን የማክበር ይህም ሲባል አርቲስትም ይሁን የመንግስት ባለስልጣን እያንዳንዱ ህገ መንግስቱን የማክበር የማስከበር ኃላፊነት ያለበት መሆኑ በህገ መንግስቱ ተቀምጧል። ወደ ደበበ እሸቱም ስንመጣ ደበበ እሸቱ በወቅቱ ተጠርጥሯል። የተጠረጠሩ ደግሞ 7 አባላት እዚህ ነገር ቁጭ በየዕለቱ የሚሰጠው መግለጫ እያየሁ አሸባሪ ነው ተብሎ ከተፈረጀ ድርጅት ጋር ለምንድን ነው በምን መልኩ ይሁን ለምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ ነው የሚያጠፋው። ደበበ እሸቱ የተከሰሰው አርቲስት በመሆኑ አይደለም። አርቲስቶች በሙሉ ይከሰሱ ነበር። ለምንድን ነው መገናኛ ብዙሃን የመናገር ነፃነትን ሰዎች እንደልባቸው ሲገልጹ ለምን አይከሰሱም ነበር? ዜጎች በህገ መንግስቱ የተቀመጠላቸው ዋስትና አለ። አንቀጽ 29 ማለት ነው። የመሰላቸውን አመለካከት የሚያዝ የመደራጀት መብት፣ የመንቀሳቀስ መብት ከዚህ አንፃር ነውና ማንም በሙያው ወይም ፕሮፌሽኑ የሙያ ግዴታውን በመወጣቱ በጸረ ሽብርተኝነት ህግ አይደለም በወንጀል ህጉም ስንከሳል ነበር። በእነ አንዱዓለም አራጌ መዝገብ እስክንድር ነጋ ማንሳት ይቻላል። በመሰረቱኛ እስክንድር ስንከስ ዋናው ትልቁ ዓላማ ምንድነው? በዚህ መዝገብ ተከሳሽ የሆኑት ሰዎች እያንዳንዳቸው የግንቦት 7ን ዓላማና ተልዕኮ ተቀብለው የሀገር ውስጥ ወኪል የሀገር ውስጥ አስፈጻሚዎች እንዲሁም በፓርቲው ሽፋን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው። 5 journalists are currently detained in Kaliti prison near Addis Ababa, with Somali reporter Mohammed Awes serving a sentence of 27 years. Human rights groups fear the West is looking the other way because Ethiopia has long been a key ally in the so-called war on terror. Groups like Human Rights Watch and the African Freedom of Expression Exchange are renewing calls on the government to end the practice of jailing media workers using anti-terrorist legislation. Let's talk about this now with Alemo Ayele, an exiled Ethiopian journalist. Also in the studio is Commander Asifa Seifu, formerly of the Ethiopian Navy, now an independent opposition activist. And joining us on the line from New York in the US is Mohammed Keita, Advocacy Coordinator for Africa at the Committee to Protect Journalists. Welcome to all of you, gentlemen. I'll start off with you, Alemo Ayele. How critical would you say is the situation for journalists at the moment? At the moment, the Ethiopian regime is blindly repressing freedom of expression in journalists. That's why Ethiopia is the second largest in Africa, the second largest jailers of journalists, and it's one of the top country whose journalists are fleeing from their country. And according to the OpenNet initiatives, at least a minimum of 73 websites have been blocked by the government. What do you make of the government's defense or justification for this action?
They say, and I was in Addis Ababa myself last year for the African Media Leaders Forum, and I heard the Prime Minister, Haile Mariam Desalegn, say, we want to support good journalism, but we want journalists to be partners in developmental journalism. And he also said, no journalist in Ethiopia has been jailed for anything they wrote. It's because of terrorist associations. We have unstable neighbors next door to us. We cannot be too careful. I think you have been told the joke of the season, if not the centuries. Otherwise, Mr. Haile Mariam knows that he cannot express what he feels, but what he is told by his TPLF bosses or few individuals of the regime. What are you talking about? Are you saying that he is, although he's Prime Minister, he's not in control, and there are other people who are forcing him to say these things? That is my perception, and I think that is true. If deep down, if you look at how they structure and how they share power. Otherwise, in regarding to the journalist, Human Rights Watch, Amnesty International, CPJ, International Federation of Journalists, and other organizations of freedom of expression have been testified that Ethiopia is one of the countries where journalists have been clamped down. You mentioned the CPJ, the Committee to Protect Journalists. We have them on the line now. Mohammed Keita is in. ማለት በሚያስተላልፋቸው መልእክቶች በተግባር ሲያደርጋቸው በነበሩ እንቅስቃሴዎች ከገንዘብ መርዳት ጋር በተያያዘ አገር ውስጥ የፖለቲካ ሽፋንን ወይም ደግሞ ማህበራትና አቋቁማለን ማህበራትና ደረጃለን ከሚሉ ኃይሎች ጋር አብሮ በመሆን ከዚሁ የአድማ ስምምነት ተሳታፊ ከሆኑ ግለሰቦችና ተከሳሾች ጋር አብሮ ሲንቀሳቀስ የነበረ ነው። እሱም በተለይ በየትኛው ርዕስ ላይ በመጻፉ ምክንያት በየትኛው መልኩ ክስ አልቀረበም። የእስክንድርን ብቻ ከፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ወይም ደግሞ የመናገር ነጻነት ጋር ከመናገር መብት ጋር የተያዘ ፍጹም አይደለም። ይሄ ቀደም እንዳልኩት የአመጽ ጥሪ ማስተላለፍ ነው። የአመጽ ጥሪው ደግሞ የግንቦት ሰባትን ተልዕኮ ለማሳካት ነው። ከዚህ ጋር እስከ ፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በርካታ ክርክሮችን በጣም ሰፋ ያሉ ክርክሮችን በተደጋጋሚ አድርገናል፣ ተከራክረናል። የሀገሪቱ የመጨረሻ የሆነ ፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው። ይህን ደግሞ የጥፋት ውሳኔ ሰጥቷል። ሪዮትን ብትሆን ከዚህ ጋር የተያዘ አይደለም። እዚህ ፍትህ ጋዜጣ ላይ በመጻፏ ወይም ደግሞ በሌላ ሁኔታ አይደለም የቀረበባት ክሱ በማናቸው መልኩ በሽብርተኝነት ድርጅት ውስጥ በማናቸው መልኩ መሳተፍ እዚህ ቦታ ያሉት የልማት ተቋማት ለማፍረስ መብራቶች፣ ፖሎች እዚህ ቦታ ሊወድሙ ለታቀደላቸው ፕሮጀክቶች እነሱን የተከታተሉ መረጃ ማቀበል አይደለም፣ ለዛ መረጃ አገልግሎት መቀበል አይደለም። ይሄ ከነፃ ጋዜጠኝነት ወይም ደግሞ አምደኛነት ወይም ደግሞ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ይሄ መረጃ በግልጽ ሐሳብን በነፃ ከመግለጽ ጋር የሚገናኝ አይደለም። በህቡ እነ ርዕዮት ዓለሙን ቀጥሮ ሲያሰራ የነበረው የግንቦት ሰባት ሻዕቢያ ተላላኪ ሆኖ ኤልያስ ክፍሌ የሀገራችንን የልማት መዋቅሮችን ለማፈራረስ እንደሚሰራ በገሃድ የሚመሰክረው ሀቅ ነው። ይህ የሻዕቢያ ተላላኪ አንዳንዶችን በገንዘብ በመግዛት የስልክና የመብራት መስመሮች ላይ አደጋ ሲያደርስ እነ ርዕዮት ዓለሙ አደጋውን ያስጣለባቸውን ቦታዎች እየላከ ሪፖርት እንዲያደርጉለት ያደርግ ነበር። ይህ ደግሞ በፍርድ ቤትም ከበቂ በላይ ማስረጃ የቀረበበት ጉዳይ ሲሆን ይህንን በወቅቱ እጮኛዋ የነበረው ስለ ሻሃጎስ ሳይቀር ዋናው የአቃቤ ሕግ ምስክር ሆኖ መስክሮበታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መንገዶችን፣ ድልድዮችን ለማፍረስ የኤሌክትሪክ መስመሮችን ለመበጣጠስ እና እንደዚህ ለማድረግ የሞከረ ነው ኤልያስ ክፍሌ። Been leaving comments on our Facebook page this week, so let's take a look at a few, and we'll start with Linda Grant from here in the UK. And she says, why does Britain continue to stand by and play deaf and dumb to the cries of journalists and human rights groups around the world? It is the usual politics at play. Press freedom is being systematically destroyed by the Ethiopian government. Anyone who dares to be critical risks being jailed or even tortured. We have another post from Abdel Alim who says, human rights groups are overly critical of Meles Zenawi's legacy. His government is the reason we now have a multi-party political system in Ethiopia. He also introduced a private press in Ethiopia. And finally this from somebody calling himself Steve Biko, and who says, there is no such thing as a free press in Ethiopia. They are throwing journalists in jail and calling them terrorists. Why are our African leaders so thin-skinned, so fearful of criticism? Well, if you would like to have your say, here's how you can do so.
email us or text us, go to our Facebook fan page, or you can follow us on Twitter.